Good morning, dear friends. In the last class, we were discussing the emergency powers of the President of India. And we discussed that, the President of India can proclaim emergency on the advice of the Union Council of Ministers. Therefore, the proclamation of emergency is not a discretionary power of the President of India. అత్యవసర పరిస్థితికి సంబంధించిన అధికారం రాష్ట్రపతి విచక్షణ అధికారంలో భాగం కాదు. He can proclaim emergency only on the advice of the Council of Ministers. First, to start with. Second, the President of India can proclaim, we discussed in the last class, 3 types of emergencies. National emergency under Article 352, Constitutional emergency under Article 356, and financial emergency under Article 360. So 3 types of emergencies can be imposed by the President of India. Okay, రాసుకున్నారు కదా ఇవన్నీ? రాసుకోలేదా? రాసుకోండి. The President of India can proclaim 3 types of emergencies. రాష్ట్రపతి 3 రకాల అత్యవసర పరిస్థితులను విధించవచ్చును. The President of India can proclaim 3 types of emergencies. 1. National emergency. జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి ఆర్టికల్ 352. ఓకే, సో మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ అని ఇచ్చారనుకోండి, ద రిఫరెన్స్ ఈజ్ టు ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ. మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఇవ్వకుండా ఎమర్జెన్సీ అనే పదం మాత్రమే ఇచ్చారనుకోండి, ద రిఫరెన్స్ ఈజ్ టు ద నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ. ఓకే, ఆర్టికల్ 352. ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఈజ్ కాల్డ్ స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ. రాసుకోండి, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ is the state emergency. Okay, it's also called constitutional emergency. It's also called constitutional emergency. Okay, రెండవ ఎమర్జెన్సీని రాష్ట్ర అత్యవసర పరిస్థితి లేదా రాజ్యాంగ అత్యవసర పరిస్థితి అని అంటారు. స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్ ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ. Sometimes it is also referred to as President's rule. రాసుకోండి, it is also referred to as President's rule. President's rule. అయితే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన, దీన్నే రాష్ట్రపతి పాలన అని కూడా అంటారండి. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ద టర్మ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ వాజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. భారత రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ కూడా ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ అన్న పదాన్ని వాడలేదు. ఓకే, అదొక సాంప్రదాయకంగా అందరూ వాడుతూ ఉన్నారు అంతే. ఓకే, ద టర్మ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్స్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ బై మీడియా, బై ప్రెస్ అండ్ అదర్స్. ఓకే, ప్లీజ్ టేక్ డౌన్, ద టర్మ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ద టర్మ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. రాష్ట్రపతి పాలన అను పదం రాజ్యాంగంలో లేదు. The term President's rule is not used in the Indian Constitution. Okay, so మీకు ఎగ్జామినేషన్లో which among the following term is not used in the Constitution in President's rule, national emergency అని చెప్పి ఇస్తారండి. President's rule is not used. ఓకే, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో బడ్జెట్ అన్న పదం కూడా వాళ్ళ, మీకు గుర్తుందో లేదో. The term that is used is annual financial statement. అట్లాగే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ అని కూడా ఎక్కడ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో మెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ ఆర్ బడ్జెట్ ఆర్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్. ఈ పదాలు ఏవి కూడా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో వాడలేదండి. జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అన్న పదం కూడా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ వాడలేదు. రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, ఈ టర్మ్స్లో ఏ టర్మ్ వాడారు, ఏ టర్మ్ వాడలేదు అని చెప్పి అడుగుతుంటారు అనమాట. ఓకే, సో ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ కానీ, జ్యుడిషియల్ రివ్యూ కానీ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రెస్ కానీ, బడ్జెట్ కానీ, ఈ పదాలు ఏవి కూడా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో యూజ్ చేయలేదు. Okay, right. So the third type of emergency is called financial emergency. రాసుకోండి, the third type of emergency is financial emergency. ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి, financial emergency. Article 360. 356 అండి స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ. స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ 356, ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఆర్టికల్ 360. Okay, so the first type of emergency is national emergency. Okay, now you know
that national emergency can be imposed by the President of India on the advice of the Union Council of Ministers, okay, on the grounds of war or external aggression or internal armed rebellion. Okay, 3 grounds: war or external aggression or internal armed rebellion. అయితే as I told you, ఇందిరాగాంధీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించిన నిబంధనలు ఎంత డేంజరస్సో అర్థమైనాయి కదా. కాబట్టి ఇందిరాగాంధీ ఫస్ట్ టైం ఓడిపోయి జనతా గవర్నమెంట్ కేమ్ టు పవర్ ఇన్ 1977. ఓకే, 1977లో జనతా గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏదో అయిపోయింది కదా. జనతా గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే బ్రాట్ అవుట్ ద 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1978. ఓకే, సో 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ని తీసుకురావడం జరిగింది 1978లో. ఇక్కడ ఓకే, అంత పెద్ద పని లేదండి దాంతో మనకి. ఓకే, రైట్. త్రూ ద 44th Constitutional Amendment Act of 1978, as I told you, the Janata government made a lot of changes to the emergency provisions. ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించిన నిబంధనలకి చాలా మార్పులు జనతా గవర్నమెంట్ చేసిందనమాట 44వ రాజ్యాంగ సవరణ తర్వాత. యాక్చువల్గా 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్కి ముందు ఇంటర్నల్ ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ అన్న పదం ఉండేది కాదు, ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అన్న పదం ఉండేది, అంతర్గత కల్లోలం అన్న పదం ఉండేది అనమాట. ఓకే, అయితే 1975లో ఇందిరాగాంధీకి కొంచెం వ్యతిరేకత వచ్చినప్పుడు ఇందిరాగాంధీ ఏం చేసిందంటే ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అన్న పదాన్ని యూజ్ చేసి షీ ప్రొక్లెయిమ్డ్ ఎమర్జెన్సీ. డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఏంటి? డిస్టర్బెన్స్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. 10 మంది గట్టిగా అల్లరి చేశారనుకోండి, అది కూడా డిస్టర్బెన్సే కదా. కాబట్టి ఈ పదంలో ఉన్న అస్పష్టతని వినియోగించుకుని షీ ఇంపోజ్డ్ ఎమర్జెన్సీ. ఓకే, షీ యూజ్డ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ ఇన్ ద టర్మ్ అండ్ షీ ఇంపోజ్డ్ ఎమర్జెన్సీ. కాబట్టి ఈ పదంలో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, చట్టంలో ఉన్న పదాలలో అస్పష్టత ఉన్నట్లయితే అస్పష్టతని వినియోగించుకుని ప్రభుత్వాలు అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడవచ్చు. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 1975. She made use of the lack of clarity in internal disturbance and she imposed emergency in 1975 and she indulged in massive scale of abuse of power. ఓకే, కాబట్టి జనతా గవర్నమెంట్ అధికారంలో రాగానే ఏం చేశారంటే ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ అన్న పదాన్ని తీసేసి దాని ప్లేస్లో ఇంటర్నల్ ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ అన్న పదాన్ని చేర్చారు. ఓకే, అంతర్గత కల్లోలం అన్న పదాన్ని తొలగించి వేసి దాని స్థానంలో అంతర్గత సాయుధ తిరుగుబాటు అన్న పదాన్ని చేర్చారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్ అయితే అప్పుడు మాత్రమే ఎమర్జెన్సీని విధించవచ్చు. యుద్ధం జరిగితే లేదా విదేశీ దురాక్రమణ జరిగితే అప్పుడు మాత్రమే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ విధించవచ్చు. సో ఇట్ హాస్ బికమ్ వెరీ క్లియర్ నవ్ ఆఫ్టర్ ద 44th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఓకే, ఇట్లా చాలా చేంజెస్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్కి 44th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేసింది. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోర్ ఇంపార్టెంట్. చాలాసార్లు మనకి వాట్ ఎవర్ ద అమెండ్మెంట్స్ మేడ్ టు ద 44th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఆఫెన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. ఓకే, కాబట్టి అవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మర్యాదగా. ఓకే, రైట్. టు స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ చేంజ్ వాస్ దట్ ద 44th అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ రీప్లేస్డ్ ద టర్మ్ internal disturbance with internal armed rebellion. Okay, please take down.